Divine Grace Gathering. We are a family, an assembly which has found undeserved favor and acceptance from God. We are a family where people realize the grace of God which saved us from death through the forgiveness of our sins and made us be seated with God in heavenly places, not by works or any human effort. We are a family which encourages people to come as they are in all honesty and boldness. We have a mission of reaching out to the world with the life-changing power of the gospel, which is the message of God's grace to humanity. We want to see generation raised under the grace, learning to deny the ungodliness and worldly lust, and live soberly and righteously unto perfection. Our pillars are worship, outreach, discipleship, ministry. Divine Grace Gathering, it's all about raising generations transformed by grace, centered on Christ, and making the rays of God's grace be reflected in all their brilliance. Possible for us to stand in this place, oh God. You're making it possible for us to stand on our 2 feet. Your word tells me that even when I walk in the shadows of the valleys of death, I will fear no evil because you are with me. Lord, I bless you because you are with me, because you are with my brother, because you are with my sister. We thank you for this church. Father, we thank you for each person in this place. Father, I praise you for the life of my brother, for the life of my sister in this place, oh God. Be exalted, mighty God. Be exalted, our Redeemer. Be exalted, our help. Be exalted, our strong tower. Be exalted, be exalted. Be exalted, our healer. Be exalted, our Redeemer. Be exalted, our Savior. Lord, we just want to praise you. You said in your word that you inhabit the praises of your people. So Lord, we invite you with our praise this morning. We invite you through our praise, oh God. Through our praise, we say, oh God, come down. We thank you, Adonai. We thank you, Adonai. We thank you, God Almighty. The one we are worshiping this morning is an awesome wonder, and his name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus.
like this. You are King. You are King of Kings. You are King. You are King of Kings. And the mention of your name. Jehovah as the final say. And the same way as we are declaring and singing, we are saying every knee must bow. Let every sickness bow down before the name of Jesus. Let every bad situation bow down before the name of Jesus. Let every obstacle that the enemy has put in front of you bow down before the name of Jesus. Let every trial through which the enemy has made you to go, let it fall down before the name of Jesus. And as for us, we are bowing down, not because we are defeated, but we are bowing down because we worship the King. We are not bowing down because situations are too heavy for us that we cannot walk. Burden are so heavy, but we are bowing down because we worship the King of Glory. We bow down and worship Yahweh. One more time, we bow down. We bow down and worship Yahweh. Oh, we bow down and worship. We bow down and worship Yahweh. We bow
Divine Grace Gathering. Join us every Wednesday for Bible study from 7 p.m. to 9 p.m. Every Friday for prayer, intercession, and warfare from 7 p.m. to 9 p.m. Every first Friday of the month, we have powerful prophetic cross-night prayer from 10 p.m. Every Sunday, we have praise and worship service from 2 p.m. to 4 p.m. God bless you. Divine Grace Gathering. Raising generations transformed by grace, centered on Christ, and making the rays of God's grace be reflected in all their brilliance. One last time, let's sing. Yahweh, 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 You can just lift your hands and say, Lord, speak to my heart. And as I want to listen to your word, I want to hear your word. Let it be spirit and life into our hearts. Lord, speak to us. Our hearts are so ready. We are ready, Lord, for you. Ready for your divine touch. Ready for your divine touch. We are ready for your divine grace over us. Ready for your anointing to transform our hearts and change us into your likeness. Ready to hear and to receive what you have put in our hearts, so that it will bring transformation and healing and deliverance. Thank you, Lord. I pray that these words will be spirit and life into our hearts, bringing transformation and healing. In Jesus' mighty name we pray. Amen. You can put your hands together for God. Hallelujah. Hallelujah. Are you angry with me this afternoon? No. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I'm hearing echoes of my voice. Hallelujah. 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 God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. Help me greeting your neighbor one more time. Aidez-moi à saluer votre voisin. Tell him welcome in the presence of God. Dites-lui bienvenue dans la présence de Dieu. I want us to take our Bibles. J'aimerais que nous prenions nos Bibles. I wanted to continue with my teaching on vision and connections. J'aimerais continuer sur l'enseignement de I la vision. wanted Je voudrais continuer sur l'enseignement sur la vision et les connexions. But I felt deep in my heart that I should continue with the same preaching that I was preaching this morning. Mais je sens dans mon esprit que je devrais continuer avec le même message que j'ai commencé dans le premier service plutôt. I preached earlier on J'ai prêché avant with Praise Tabernacle, avec Praise Tabernacle and the Lord has put in my heart the same message for tonight. et l'Éternel a mis dans mon esprit le même message pour maintenant. Those who accompanied me in the morning, be ready because you will receive more than what you received in the morning. Ceux-là qui m'ont accompagné plus tôt le matin, vous allez recevoir plus que ce que vous aviez reçu ce matin. Hallelujah. Alléluia. And then we will partake to the table of God. Et nous allons partager la Sainte Seine. I want us to open our Bibles in John chapter 5. J'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans Jean 5.
from 1 to 11. Du premier verset au 11e verset. If you don't mind standing, I always want us to stand and honor the word of God. Si vous pouvez, s'il vous plaît, vous lever pour honorer la parole de Dieu. Brother Hervé is helping us with the videos. Don't forget the pictures too. If you don't have a Bible, you can read with us on the screen. It is displayed there. It is displayed on that screen as well, so you can read with us. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez nous suivre sur l'écran. Let us read all together. Lisons tous ensemble. The Bible says, after this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. In these lay a great multitude of the sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. Somebody say with me, 38 years. Quelqu'un dise avec moi 38 ans. When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" The sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I'm coming, another steps down before me." Jesus said to him, "Rise up, take your bed and walk." Verse 9, I'm going to 11. And immediately the man was made well, took up his bed and walked. And that day was the Sabbath. Somebody say with me, Sabbath. Quelqu'un dise avec moi sabbat. The Jews therefore said to him who was cured, "It is the Sabbath. It is not lawful for you to carry your bed." He answered them, "He who made me well said to me, take up your bed and walk." Can we put our hands together for the word of God? Acclamons pour l'Éternel. We may be seated. Hallelujah. Alléluia. In a few minutes, only a few minutes, I'm going to share on this. Dans quelques minutes, je veux partager ceci. Stand up Lève-toi, or rise up, lève-toi, take your bed prends ton lit and walk. et marche. If you've got a neighbor, tell him, rise up, Si tu as un voisin, dis-lui, lève-toi, take your bed prends ton lit and walk. et marche. I hope one neighbor didn't say, have you seen my bed here? J'espère qu'il y a un voisin qui n'a pas dit, est-ce que tu as vu mon lit ici? Tell him one more time, rise up, Dis-lui encore, lève-toi, take your bed prends ton lit and walk. et marche. 3 things that I'm going to speak about. 3 choses dont je veux parler. To rise, De se lever, to take the bed de prendre son lit and to walk. et de marcher. If you don't capture these 3 things in my message, you are lost completely. Si tu ne retiens pas ces 3 choses, tu seras perdu. The Bible tells us the story of Jesus Christ going to Jerusalem. La Bible nous parle de l'histoire de Jésus allant à He Jérusalem. was going there primarily for a party. Il allait là premièrement pour une fête. There was a party of the Jews. Il y avait une fête des Juifs. His objective was not to go to the pool of Bethesda. Son objectif n'était pas d'aller à la piscine de He Bethesda. was going for something else. Il allait pour autre chose. But the grace of God localized somebody who was at the pool. Mais la grâce de Dieu a localisé quelqu'un qui était à la piscine. That the direction, the focus of Jesus, instead of going, because the feast was taking place to the temple. Parce que la fête se passait au temple. And the pool of Bethesda was on another direction. Et la piscine de Bethesda était d'un autre côté. But it just happened that Jesus is going to the party, his direction got shifted, he went to Bethesda. Alors il s'est fait que pendant que Jésus allait vers la fête, sa direction a été changée vers la piscine de Bethesda. Listen to me carefully this afternoon. Écoutez-moi ce soir.
God can come tonight to heal your neighbor, Dieu peut venir guérir ton voisin, but your faith can attract God into your direction. mais ta foi peut attirer Dieu vers ta direction. Maybe he wasn't coming tonight for you, Peut-être qu'il ne venait pas ce soir but pour your toi, faith can attract him. mais ta foi peut l'attirer. I want to tell somebody this afternoon. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Maybe you are sitting there and you are saying, no, this message is for my neighbor. Just know, if God is healing your neighbor, it means he's in your neighborhood. peut-être que tu es là, tu te dis, Dieu est là pour mon voisin, mais si Dieu est là pour ton voisin, ça veut dire qu'il est dans ton entourage. When God heals your neighbor, Quand Dieu guérit ton when voisin, God blesses your quand neighbor, Dieu bénit ton voisin, it means he's in your neighborhood. ça veut dire qu'il est dans ton entourage. The next on the list is you. Et la prochaine personne sur la liste, I c'est thought toi. somebody would be giving me amen. Je pense que quelqu'un aurait donné un bon amen. The next to be healed and to be delivered and to be boosted by God is you. Le prochain à être guéri, à être béni, c'est toi. There are days when you come to church, you don't think the miracle is yours. You think maybe it's for somebody else. Why the Lord is locating you actually. Il y a des moments où tu viens à l'église, tu penses que le miracle n'est pas pour toi, mais l'Éternel est là pour te localiser et t'accorder cette bénédiction. Jesus went at Bethesda. Jésus est allé à Bethesda. There were a lot of people there, Il y avait beaucoup de gens là-bas. but he didn't heal all of them. Mais il n'a pas guéri tout le monde. He only healed one Il a person juste guéri une out of seule. all the people who were there. Il y avait plusieurs personnes. We are many here this afternoon, On est à plusieurs aujourd'hui ce soir. but God has not come for everyone. Mais Dieu n'est pas venu pour tout le monde. Let me say it in another way. Laisse-moi le dire autrement. He has come for you. Il est venu pour toi. Can you look at your neighbor Est-ce que tu peux regarder ton voisin and tell him he didn't come for you? et dis-lui, il n'est pas venu pour He toi. came for me. Il est venu pour moi. What's the reaction of your neighbor? C'est quoi la réaction de ton voisin? Tell him one more time, he didn't come for you. Dis-le lui encore, il n'est pas venu He pour toi. came for me. Il est venu pour moi. And tell him my miracle will happen today. Et dis-lui que mon miracle va I want to s'accomplir tell aujourd'hui. somebody, it has been taking very long. You haven't seen your miracle, but tonight, this is your day. Je voudrais dire à quelqu'un que ça fait longtemps que tu n'as pas reçu ton miracle, mais ce soir, tu vas recevoir ton I want miracle. to shout it and say it again. This is your Je day. vais crier toi et dire, c'est ton jour aujourd'hui. And it's taken long ever since you are expecting your healing, but your healing doesn't come. You are expecting your marriage, but your marriage doesn't come. But I'm telling you tonight, this is your day. Ça fait longtemps que tu attendais ton mariage, ton miracle, et ça a pris longtemps. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. I'm speaking as a prophet of Je parle God. comme un prophète de May all the l'Éternel. things which were blocked in Tout your ce que tu destiny attendais start pour ta moving destinée forward. commence à avancer This maintenant. day is your day. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour. I thought somebody could say with me, this is my day. J'aimerais que quelqu'un dise, c'est mon jour. Alléluia. This is my day. C'est mon jour aujourd'hui. If you are not expecting your miracle, may the miracle follow you where you are. Si tu ne t'attendais pas à un miracle, que le miracle te suive là où The tu es. man at the pool of Bethesda, L'homme qui était à la piscine de he Bethesda, didn't have strength to go to Jesus. il n'avait pas de force d'aller à But Jésus. Jesus went to him. Mais Jésus allait vers lui. I'm telling someone tonight, Je dis à quelqu'un ce soir, maybe you are so discouraged peut-être que tu es that you découragé, don't want to pray anymore. que tu ne veux plus You prier. feel that it is finished for you. Tu penses que c'est fini pour Even toi. when other people are lifting hands and praising and worshiping, Pendant que d'autres personnes lèvent leurs mains pour louer et adorer. I don't have that energy anymore. Toi, tu dis que je n'ai plus d'énergie. In the same situation where you are, Dans la même situation où tu te trouves, Jesus will come to you. Jésus va venir vers toi. Jesus will reach you Jésus va t'atteindre just at the place where you are. juste là où tu es. I remember the story of Bartimaeus. Je me rappelle de l'histoire de Bartimée. Bartimaeus, which means son of honor, Bartimée qui veut dire fils de l'honneur, honorable. honorable. Timaeus means honor. Timéos veut dire honneur. But the same word Timaeus in Hebrew, Timae, it means unclean. Et Timao en hébreu aussi veut dire, Timae, Timae it means unclean. veut dire sale, impur. So it's like, you know, I was making people laugh somewhere in Toronto. I was telling them, it's as if you are like somebody called me from Kinshasa. Je racontais une histoire
à Toronto l'autre fois, c'est comme quelqu'un qui m'a contacté de Kinshasa. Yeah, prophet. Il dit, ah, prophète. Il me dit, ah, vous êtes là au Canada, vous êtes bien. Hein? You in Canada, you're so good, eh? Vous au Canada, là, vous êtes bien. Hein? Please remember us here in Paris. Alors, souviens-toi de moi ici à Paris. She said, oh, my brother. Alors, je dis, ah, mon frère, Since when did you go to Paris? depuis quand tu es à Paris? Il dit, mais pasteur, Bandar, c'est Paris. Alors, il dit, pasteur, Bandal, c'est Paris. Because Bandar is that suburb in Kinshasa. Bandal, c'est un endroit. Not a suburb actually, it's like a municipality. Bandal, c'est comme une municipalité à Kinshasa. And people were just, you know, it was a slang. People from the streets were like, Bandar is Paris, Bandar is Paris, Bandar is Paris. Alors, les gens le disaient tout le temps, Bandal, c'est Paris. So when he was telling me, remember us people from Paris, he wasn't talking about Paris, he was talking about Bandar in Kinshasa. Alors, quand la personne me disait, souviens-toi de nous qui sommes à Paris, au fait, il parlait de Bandal. So it means, that word means something good, but it's not actually good. Alors, il voulait juste simplement dire que ce mot-là voulait signifier quelque chose de bien, mais c'est au fait pas bien. Bartimaeus, it's like on the streets people will say, oh, man of honor, man who's got a lot of money. But the reality is, he was blind and beggar. Alors, c'est le même cas que Bartimée, son nom voulait dire honorable, mais la réalité était qu'il était aveugle And beggar, mendiant. et mendiant. And he was thrown away from the society, he was outside. Et il avait été rejeté par la société. I'm always complaining when I read that scripture, they say, Bartimaeus, the beggar and blind. Je me plains toujours quand je lis ce verset, on dit Bartimée, l'aveugle et le mendiant. The beggar Le mendiant and blind. et le pauvre. Mendiant aveugle. Le mendiant et l'aveugle. Normally, Normalement, they should say on devrait dire the blind l'aveugle and the beggar. et le mendiant. But they said the beggar Mais on dit le mendiant and blind. et l'aveugle. Sometimes it has never popped up in your head, maybe. Est-ce que vous n'avez pas pensé à ça avant dans votre... Bartimaeus was first blind, Bartimée était d'abord aveugle and the blindness made him to become beggar. et son aveuglement l'a poussé à être mendiant. But people Mais les gens, started calling him by his situation before calling him by his identity. ont commencé à l'appeler par sa situation au lieu de l'appeler par son identité. It's like people are saying, you know that barren woman there, Mireille. C'est comme quand les gens disent, est-ce que tu sais la femme là qui n'accouche pas, Mireille? You know that jobless guy. What's his name? That jobless guy. C'est comme quand tu dis, et le monsieur n'a sans emploi parce que... You know that lady, you know the name, but you know that lady, the one who doesn't have children, that one that. Vous savez, la femme là, c'est qui n'a pas d'enfant. You know that single man, that man that everyone is saying no to him. That what's his name again? Richard. Et vous savez, le garçon là célibataire, le garçon célibataire, vous connaissez son nom? People have been naming you by your situation. Les gens ont commencé à vous appeler par votre situation. But tonight, Mais aujourd'hui, your situation will change. votre situation va changer. And because your situation will change, it will change your identity. Et parce que votre situation va changer, ça va changer votre identité. Somebody is missing a point here. Quelqu'un a manqué un point. When your situation changes, Quand votre situation change, your true identity is also revealed. votre vraie identité aussi est révélée. Listen, Écoutez-moi. even Aaron in the Bible, Et même Hérode dans la Bible, Aaron, Aaron dans la Bible, even Aaron, he was having a stick. il avait son bâton. Maybe I don't know if he was leading the sheep with that stick. Je ne sais pas s'il dirigeait les brebis avec ce bâton. But then in the time that they came strike, like people were contesting his ministry, and the Lord said, take all the roles of the leaders, put them in the temple. Mais quand on contestait son ministère, l'Éternel lui a dit, prends tous les bâtons des leaders, of the 12 tribes, des and put it in the holy place, in the sanctuary. et mets-les dans le sanctuaire, dans le lieu saint. And the following day, Et le jour prochain, the rod of Aaron blossomed.
le bâton d'Aaron a germé. In the presence of God, Dans la présence de you Dieu, don't need to be planted. tu n'as pas besoin d'être planté. You don't need to have roots. Tu n'as pas besoin d'avoir des racines. You don't need to be watered. Tu n'as pas besoin d'être arrosé. The rod of Aaron, Le bâton it d'Aaron was a dry one. était sec, But the following day, mais le lendemain, it produced fruit without being planted. il a produit des fruits sans être The planté. presence of God is the place where even if you were not supposed to bear fruit, you bear fruit which amaze people. Dans la présence de Dieu, même si tu n'étais pas supposé porter du fruit, tu le portes à cause de Dieu. In the presence of God, you are out of the principles of human. Dans la présence de Dieu, tu es hors des principes humains. People will say it is impossible for a tree to have fruits without being planted. But the rod of Aaron will say, I was placed in the presence of God and in one night I produced fruit. Les gens vont dire que c'est impossible de porter du fruit sans être planté. Mais le bâton d'Aaron a porté du fruit dans la présence de Dieu sans être planté. I declare over you, may you be fruitful in the name of Jesus. Je le déclare que tu portes du fruit dans le nom I de Jésus. declare it again. Where are you today? Où You in es-tu the aujourd'hui? presence of Tu es dans God. la présence de Dieu. Unless you are disturbed, we are in the presence À moins of que God. tu sois distrait, nous sommes dans la Let me présence ask de you Dieu. again, are you in the presence of God? Laisse-moi te redemander, tu es Are dans you la in the présence de presence Dieu? of the Lord Almighty? Est-ce que tu es dans la You présence de are in Dieu? the right place for you to produce fruit. Tu es dans le bon endroit pour porter du You fruit. are in the right place to be fruitful. Tu es dans le bon endroit pour porter du In fruit. one night, the rod of Aaron produced Dans fruit. une nuit, le bâton d'Aaron a porté du fruit. For you, it's not even tomorrow, today and now. Et pour toi, ce n'est pas demain, c'est maintenant, aujourd'hui. Today and now, your miracle is taking place. Ton miracle, c'est maintenant. Ton Am I miracle, c'est preaching to aujourd'hui. somebody? Est-ce que je parle à Today quelqu'un? and now, your miracle is taking place. Aujourd'hui même, ton miracle prend. Today and now, your restoration is taking place. Aujourd'hui, ta restauration prend place. If you believe it, say with me, I receive in the name of Et Jesus. si tu le crois, dis que je le reçois au nom de I Jésus. receive in the name of Jesus. Je le reçois au nom de Jésus. And something is shocking me. Et quelque chose me choque. The Bible says, La Bible dit, when it produced fruits, et quand le bâton a produit du fruit, they saw that it was almonds. ils ont vu que c'était des Amandes. des amandes. Ah, Et ils ont dit, waouh, this tree here, ce bâton ici, it was an almond tree. c'était un arbre un amandier. Because the fruits Parce que le fruit gave identity to the tree. a donné une identité au bâton. Because it produced almonds, Parce que ça a produit des amandes. they discovered that it's an almond tree. On a découvert que c'était un amandier. Maybe people see you, you don't have an identity. Peut-être que les gens te voient sans That identité. brother there, Oh, ce frère-là, I like South African. J'aime That les brother Sud-Africains there, qui disent, oh, ce frère-là, Nigerian also. et les Nigériens aussi. Il décide. Il décide. Ils décident, Tu vois? oh, tu vois, Il décide that guy there. vous voyez ce gars-là. Somebody was talking. Hey man, stop talking like that. In the grace. Et quelqu'un disait, arrête de parler comme ça. In the grace. Are you crazy? Est-ce que vous êtes fou? Nami, you don't talk like that for you. In the grace. Vous Oh. ne parlez pas avec moi comme ça, vous êtes fou? So I took it to say, Nami, you're not gonna speak like that. In the grace. Et je le prends aussi, je dis, ne me parlez pas comme ça, vous êtes fou? So in the presence of God, the identity got revealed. Alors dans la présence de Dieu, l'identité a été Father, révélée. I pray that this day somebody's identity will be revealed in Seigneur, your je life. prie que ce soir l'identité de quelqu'un soit révélée. People did not know you. Les gens ne te People connaissaient did pas. not consider you. Les gens ne te considèrent But pas. the fruits which will be produced from you Mais les fruits que tu vas will produire show to people your identity. va montrer aux gens ton identité. So let me come back to my story. Alors, laissez-moi revenir à l'histoire. Jesus went at Bethesda. Jésus est allé à Bethesda. That guy was there for 38 years. Cet homme-là était là pendant 38 ans. Jesus was born. Jésus était né. He started his ministry at the age of 30 years. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. When he died on the cross, Quand il est mort à la croix, he was 33 and a half. il avait 33 ans et demi. So he healed that man.
Alors il a guéri cet homme between 30 entre 30 and 33 and a half. et 33 et demi. But that guy Mais cet homme was already at the pool, était déjà à la piscine, 38 years. 38 ans. It means Ça veut dire, he was sick even before Jesus was born. il était malade avant même que Jésus ne soit né. He was there at the pool, he was there, Il était là à la piscine, waiting for his miracle, attendant son miracle, even before Jesus was born. avant même que Jésus ne soit né. So when he was busy crying, I don't have anybody. Alors pendant qu'il pleurait, je n'ai personne. The person he was actually expecting was being born somewhere. La personne qui l'attendait était en train de naître quelque part. A star was shining Une somewhere. étoile brillait quelque part. The wise men were going somewhere. Les sages allaient quelque part. When he was busy crying at Bethesda, Pendant qu'il était en train de pleurer à Bethesda, somebody was being baptized by John somewhere quelqu'un in est the en Jordan. train d'être baptisé par Jean quelque part dans le Jourdain. I want to tell somebody, Je voudrais dire à quelqu'un, as you are crying here, pendant que tu pleures ici, God has already provided your help. Dieu a déjà provoqué ta It's santé. just a matter of time. C'est juste une It's question de already temps. on your way. C'est déjà en route. I thought I would hear a bigger amen. Je pense que vous allez entendre un grand amen. Somewhere, Quelque part, somebody is coming. quelqu'un arrive. And in the divine program between the 30 and 33, say, I will not finish my mission before I heal that person. And- You are in the program of God. Et dans le programme divin de Dieu entre 30 et 33 ans, ta bénédiction va s'accomplir. When he was busy crying, Pendant qu'il était en train God de was pleurer, sending help from Dieu somewhere. était en train d'envoyer de l'aide de quelque part. My brother and my sister, Mon frère et ma you soeur, may be feeling so disappointed tu te sens peut-être très déçu because of all the things happening to you. à cause de tout ce qui se passe. But I want to tell you, Mais j'aimerais te dire, hold on, tiens bon, help is on the way. l'aide est en train d'arriver. Help is on the way. L'aide est en train d'arriver. And it is coming for you. Et ça vient pour toi. Why you are busy crying? Pourquoi est-ce que tu pleures? The solution is on the way. Ta solution est en route. And Jesus came to him. Et Jésus est revenu à He lui. asked him, Il lui a demandé, do you want to get healed? veux-tu être guéri? Do you want to be made whole? Veux-tu être guéri? Jesus was focusing on his healing, Jésus-Christ se concentrait sur sa guérison. but he was focusing on people. Mais lui se concentrait sur les gens. Jesus says to him, do you want to be healed? Jésus-Christ lui dit, veux-tu être guéri? He was saying, I don't have anybody to throw me in the water when the water is stirred up. Mais lui il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Sometimes Quelquefois, we are so disturbed that we don't recognize that it is Jesus in front of us. nous sommes tellement distraits que nous ne reconnaissons pas que c'est Jésus qui est devant We are nous. so focused on our problems Nous that sommes- we forget that God is talking to us and wants to change the situation. Nous sommes tellement focalisés sur nos problèmes que nous oublions que Jésus est juste devant nous pour changer notre situation. You are busy trying to sort out your problem while the one who is sorting out your problem is already in front of you. Nous sommes très occupés en train de vouloir régler nos problèmes et nos situations, mais celui qui veut les régler est juste devant nous. I want to tell somebody, Je voudrais dire à quelqu'un, turn your eyes to Jesus. tourne tes yeux vers Christ. I can feel it deep in my spirit Je le sens très fort dans mon esprit to tell somebody, de dire à quelqu'un, stop looking at your failures. arrête de regarder à tes Stop looking at échecs. that financial situation. Arrête de regarder à ce problème Stop financier. looking at that problem of health. Arrête de regarder à ce problème de santé. Focus on Jesus Focalise-toi sur Jésus because He's changing your situation. parce qu'il change ta situation. What are you looking at? Tu regardes à quoi? Can you look at your neighbor? Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Tell him one more time. Dis-le lui encore. Where is your focus turned? Tu te focalises sur quoi? Ask him, are you focused on the problem with the bank? Dis-lui, es-tu focalisé sur le problème avec la banque? Are you focused on your health problems? Est-ce que tu te focalises sur ta santé? Sometimes you are so focused about your situation that the changer of your situation is already there, but you cannot notice him because your focus has been shifted. Des fois, nous sommes tellement concentrés sur régler nos problèmes alors que celui qui veut les régler est juste devant nous pour les changer. Focus on Jesus.
Focalise-toi sur Jésus. I want to close my message. J'aimerais clôturer mon And message, I'm actually starting my message. mais je suis vraiment en train de commencer. All this was introduction. Tout ceci, c'était juste de So l'introduction. I start my development now. Mais je commence mon développement maintenant. Hallelujah. Alléluia. Jesus said to him, Jésus lui a dit, rise up, lève-toi, take up your mat, prends ton lit, take up your bed, prends ton lit and walk. et marche. In 38 years, Dans 38 ans, everyone was being healed at Bethesda. toute personne qui était guérie à Bethesda, They were having one condition. ils avaient une condition. They had to be wet. Ils devraient attendre. They had to be wet. Oh, ils devraient être mouillés Because they had to jump in the pool. parce qu'ils devraient sauter dans la piscine. And imagine 200 people jump in the pool. Et imaginez 200 personnes qui sautent dans la piscine. One receives miracle. Une seule reçoit le miracle. 199. 199 They come out of the pool, ressort de la piscine, wet, mouillés, but with no miracle. mais sans miracle. So one is, I'm healed. Alors quelqu'un saute de joie. Hé, je suis guéri. Other people. Alors les autres regardent en train de se sécher. Bethesda was a place where miracles of some people was creating jealousy of other people. Bethesda a été un endroit où le miracle d'une personne créait une jalousie. The pour following les autres. day, 50 people get in the pool. Alors la prochaine fois, 50 personnes dans la One is piscine. coming out, I'm healed. Alors une personne saute, je suis guéri. But other people are coming out as chicken which have been thrown. Alors les autres sortent de là un peu comme des poulets mouillés. Because miracle didn't happen. Parce que le miracle ne s'est But pas after passé. the 38 years, Mais après 38 ans, somebody left Bethesda quelqu'un est sorti de Bethesda with his miracle, avec son miracle, but without being wet. mais sans être mouillé. Because he received the word from God. Parce qu'il a reçu la I parole de want Dieu. to tell someone your case is different. J'aimerais dire que ton cas est différent. If everyone for receiving miracles they have to be wet, you will receive your miracle, but your case will be different because you will not go by the same situation as somebody. Si ça prend d'être mouillé pour recevoir ton miracle, j'aimerais te dire que pour toi, ça ne sera pas le cas. And three things have happened. Et trois choses vont se In passer. 38 years, Et dans 38 ans, he was unable to walk up il était impossible pour lui de se because he lever was lying down. parce qu'il se couchait. Poor bed. Pauvre lit. Can you imagine if I was that bed? Imaginez si j'étais ce lit-là. I would have said, hey man, I'm tired of you. Alors j'allais dire, oh, je suis fatigué de te porter. I'm really tired of you. Je suis vraiment fatigué. But in 38 years, Mais dans 38 ans, he was unable to walk. il était incapable de marcher. The first miracle that Jesus did, Le premier miracle que Jésus a he fait, said, rise up. il a dit, lève-toi. It means change your position. Ça veut dire change ta You position. have been in a position of humiliation. Tu as été dans une position You have been in a d'humiliation. position where people have mocked you. Tu as été dans une position où You les gens have se been sont in a moqués de position where toi. people saw you lying Où down. les gens te voyaient endormi. They were just saying, oh, this person is dead. It is finished for her. It is finished for him. Et ils disaient juste que c'est fini pour lui, c'est fini pour But they elle. will be shocked to see Mais you ils dead. seront choqués de te voir. Because that says the Lord unto me. Parce que l'Éternel, voici ce que God is l'Éternel dit. making you to rise up again. L'Éternel fait que tu te lèves encore. Who killed you? Celui qui t'a tué, Who killed your destiny? qui a tué ta destinée. Today we are saying to them, we are rising up again. Aujourd'hui, nous disons, nous allons nous relever encore. Who killed your marriage? Qui a tué ton Who mariage? killed your word? Qui a tué ton travail? Today we are telling them, Aujourd'hui, nous we are disons rising up que again. nous nous relevons encore. We will not be dead. Nous n'allons pas We will mourir. not be lying Nous down. n'allons pas dormir We par will terre. raise up with strength. Mais nous allons nous Because relever avec the word force. of God is saying we must rise. Parce que la parole de Dieu dit, nous devons nous lever. Allez, Rise up from your situation. lève-toi de ta Rise situation. up from your sickness. Lève-toi de ton Rise de up ta from your maladie. disappointment. Lève-toi de tes déceptions. I declare over your life now. Je déclare sur ta vie In the name maintenant. of Jesus. Dans le nom de May the Jésus. Lord make you rise up from the ashes. Que l'Éternel t'aide à te relever. Let it make you rise up from ashes. Qu'il puisse t'aider à te relever des cendres. People burnt you.
Les gens t'ont They brûlé. destroyed you. Ils t'ont But we détruit. have a God who can rebuild even on ruin. Mais nous avons un Dieu qui peut rebâtir même sur les ruines. Where they have thrown you, God will pick you from there. You will rise up again. Là où on t'a jeté, l'Éternel va te relever et tu vas être It debout is encore. not finished for you until God says so. Ce n'est pas encore fini pour toi jusqu'à ce que l'Éternel le dise. It is not finished for your life until God says so. Ce n'est pas encore fini jusqu'à ce que l'Éternel le dise. I declare and decree. Je déclare et je May décrète. you rise up again. Relève-toi encore. May your business rise up Que again. tes business se May relèvent. your marriage rise up from ashes. Que ton mariage se May relève your des ruines. ministry rise up from ashes. Que tu te relèves des ruines. May your finances rise up from ashes. Que tes finances se relèvent des ruines. May your projects that the enemy destroyed rise up from ashes. Que les projets que l'ennemi a détruits puissent se relever. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Second thing, Deuxième chose. Jesus said, Jésus-Christ a dit, take your bed. prends ton lit. It means Ça veut dire, that man has been depending on his bed for 38 years. cet homme dépendait de son lit pendant 38 ans. But after he received his miracle, Mais après qu'il ait reçu son miracle, it's the bed which was depending on him now. c'est son lit qui devait maintenant dépendre de lui. Because he should be taking it. Parce qu'il devait le porter. The thing that took him for 38 years, after the miracle happened, he was able to take it. La chose qu'il a portée pendant La chose qu'il a portée pendant 38 ans, c'est maintenant lui qui devait la I want porter. to speak over your destiny. Je voudrais parler sur votre destinée. May the situations you are depending on start depending on you. Que les situations sur lesquelles vous dépendiez puissent dépendre maintenant de vous. I like to say it in Lingala. J'aime le dire en lingala. Match is not changé quand. Le match a changé de camp. Le match a changé de camp. Le vaincu d'hier devient le vainqueur d'aujourd'hui. Le vaincu d'hier devient le vainqueur de. The one of yesterday becomes the winner of today. Le vaincu d'hier devient le vainqueur d'aujourd'hui. The dear babes, Alors dis, cher you lit, took me for 38 tu m'as years. porté pendant 38 But ans. now as I've received my miracle, Mais maintenant que j'ai reçu now mon it's miracle, my turn to take you now. alors c'est mon tour de te porter. Situations you are depending on will depend on you. Les situations desquelles vous dépendiez vont maintenant dépendre de vous. People you were depending on will start depending on you. Les gens sur qui vous dépendiez vont maintenant dépendre de vous. I was depending on finances. Je dépendais des finances. My finances will be depending on you. Mais maintenant, les finances vont dépendre de If moi. I'm depending on finances, I'm waiting for payday. Si je dépendais des finances, j'attendais ma paye. And when paydays come, Et quand la paye arrive, I start thinking about the bills. je commence à penser aux factures. But when money depends on me, Mais quand l'argent dépend de moi, when I've got money, I say, oh, quand je regarde, je vois, it has been very long that I ate shawarma. je dis, ah, ça fait longtemps que j'ai mangé un Let shawarma. me go and have shawarma. Alors laisse-moi aller manger un shawarma. One day somebody saw me going in a restaurant in Kinshasa. Quelqu'un m'a vu un jour aller dans un restaurant à Kinshasa. I was going to pay a bill like $250 just to have my food. Alors j'allais payer un $250 juste pour manger. And that person was like, man of God, Alors la personne me dit, that is a waste of money. homme de Dieu, c'est un gaspillage. I said, hey. Alors je lui dis, hé, I was taking cabbage. je prenais No, des... not even cabbage. I was taking pawpaw. You know pawpaw? You don't know pawpaw? Alors je prenais des papayes. I'm saying it in African English, or pawpaw. How do you call it here in Canada? Papaya. Papaya. Oh, Canada. Let me say it in Congo. Pawpaw. Alors je prenais des papayes. Papaya. Doesn't sound nice. Pawpaw. I was thinking pawpaw. Alors je prenais des papayes. You take a green pawpaw. Je prenais des papayes verts. When you remove that's cover, that skin over, Quand j'épluchais, you cut it, je le you coupais, put it in water, je le mets dans l'eau, you boil it a little bit, je le bouillis vite then vite. you throw up the water, Je renverse de l'eau then you put up a few water and you put salt. et puis je renverse un peu de sel. And when you start eating,
Et quand je mange, it tasted like cabbage. ça goûtait comme le chou. So you take that, Alors je prenais ça you are now eating with your fufu. et je mangeais ça avec mon foufou. Pap. Bugari. Je mangeais ça avec mon foufou, Semolina. avec de la semoule. Kakontwe. La semoule. It came a moment, C'est arrivé, I was going with my sister, we're coming from school. j'allais avec ma soeur, on Somebody revenait de l'école. he was eating donuts. Quelqu'un mangeait des donuts He got so full. et il était très plein. He threw it in the bin. Il a jeté ça dans We were la, very hungry, la my poubelle. sister and I. On avait très faim, We ma didn't soeur. know what to eat at home. On ne savait pas quoi manger à la maison. We stood up. Nous nous sommes levés. As we were moving, we stopped. Pendant qu'on avançait, on s'est arrêté. Should I take or what? Est-ce que je devrais prendre ou pas? Then I said, okay, strategy. Alors j'ai dit, ok, la stratégie. Take my pen, Alors je prends mon stylo, throw it there. je jette dans la Just poubelle. looked around. Alors je So as regarde if tout I'm taking autour. my pen, and the pen and the donut disappeared at the same time. Alors j'ai fait comme si je ramassais mon stylo, mais j'ai au fait pris et le beignet et le stylo. I remember our mother, she was teaching Alors je me rappelle, ma mère enseignait primary school. à l'école primaire. She was making children to do works every day in class. Elle faisait faire des devoirs aux enfants tout le temps à l'école. And people were giving papers. Et les gens donnaient des papiers. She will correct. Elle va She corriger. puts the mark. Elle met les points. She cuts the papers she gives to us. Elle coupe les papiers et puis elle nous les donne. Go and sell. Allez vendre. In Canada, you don't understand. Au Canada, vous ne le comprenez Back in pas. Africa, we were selling them. If they are selling some ground nuts, you know the nuts, they put some kind of paper. We were calling it entonnoir. Then they put sugar, they put salt there, then they close that way. So we were going to sell those papers to have some money to say, oh, we can buy food. Alors, ce qui se passait, c'est que notre mère nous donnait des bouts de papier à aller vendre au marché pour utiliser comme entonnoir, pour mettre des arachides, du sucre, afin d'avoir de l'argent pour aller acheter de la nourriture à manger. I was eating pawpaw, Je mangeais des papayes, but in my mind I was saying, okay, I'm eating burger. mais dans ma tête, je me disais, je mange un hamburger. I remember my brother, one day, we were eating fish, he said to me, younger brother, Une fois, on mangeait le poisson et mon grand frère m'a dit, on mangeait le poisson. it means, eat this fish, but in your mind, put as if you're eating a very nice burger. Alors mon frère m'a dit, on mange le poisson, mais mets dans ta tête qu'on mange de l'hamburger. So when God blesses me, Alors quand l'Éternel me bénit, let me use my $250. alors laissez-moi utiliser mon $250 pour... Even if I'm just gonna eat olives, but let me please myself at least. Alors même si c'est juste pour manger des olives, I laissez-moi... was depending on my bed so much, oh, let it one time the bed to become. Alors je dépendais tellement de mon lit, ça faisait longtemps, alors maintenant je veux m'épanouir. This is why when God blesses you, Alors c'est ça que quand l'Éternel vous bénit, stop those false humility. arrêtez avec les fausses humilités. No, I cannot wear nice clothes because you're going to heaven. Alors je porte... Buy yourself a Lamborghini. Alors je ne veux pas m'habiller parce qu'on va au ciel. If they tell you, why are you doing that? Are you doing the show off? You say, no, it's the show on. Alors vous conduisez un Lamborghini, on vous dit, tu fais un show-off? You tell them I'm doing the show on. Alors tu leur dis, non, je fais un show-on. If yours is off, mine is on now. Alors si le tien est off, le mien est on. By the time I was putting my gas on my feet for line 11, you know, we were calling it line 11. 1 foot, second foot is like 1, 1. So we're calling line 11, it means you go on foot. Alors pendant qu'on marchait à pied, We were calling it line 11, ligne 11. on appelait ça ligne 11. Because of 1 foot it's like 1, the other foot is like 1, it makes 11. So if they tell you, hey, today there's no car, line 11, it means we are walking. Alors si il n'y a pas de voiture aujourd'hui, alors là tu vas faire les pieds, on le disait c'est 9. Ligne 11. Ligne 11. So when you come out of school, Alors quand tu reviens de you want to l'école, go with a friend. tu vas avec un ami. Their fathers fetch them, they're gone already. Son père vient le chercher ou la chercher, ils sont déjà partis. And then I tell, oh man, today
Et il te dit, 9/11. oh, ils te disent, ah frère, aujourd'hui c'est ligne 11. Then you're walking. Alors là, tu marches. When you're tired, you take some groundnuts. That's Et quand tu petrol. es fatigué, tu prends des arachides et tu manges. That's your gasoline. Et c'est ça qui te donne ta But when force. God blesses you, Mais quand l'Éternel te bénit, when they are singing in a nice car, you put music loud. alors quand on te voit avec une belle voiture et tu mets bien de la musique forte, Why is this person so proud? on dit, est-ce que pourquoi est-ce que cette personne est tellement orgueilleuse? Je ne suis pas orgueilleuse. I wasn't listening to nice music. I was having two fingers on the cassette. When the radio is playing, then God, if God gives me nice, let me rejoice. Alors avant, pour écouter la musique dans ma voiture, je devais laisser mes doigts sur les boutons pour écouter. Mais maintenant, Play. l'Éternel m'a béni. Je suis dans ma voiture et je mets de la bonne musique. Hallelujah. Alléluia. Let me tell you about stop false humility. Alors dis à ton voisin, arrête avec les fausses humilités. If God blesses you, Si l'Éternel te bénit, rejoice of your blessing. réjouis-toi de ta bénédiction. For my sister, Pour ma sœur, when you were suffering, everyone saw you. quand tu souffrais, tout le monde t'a vu. When God blesses you with a nice marriage, Quand on te bénit avec un bon don't mariage, just come, oh, holy, ne viens pas seulement oh, oh, holy, ne dis pas seulement oh, holy. Even if you were not thinking, even if you were not writing with your left hand, so that, my brother, can you give me? Alors même si tu n'écrivais pas avec ta main gauche, alors là, parce que tu as une bague, tu fais ça pour qu'on voie. My brother, Alors tu dis mon frère. you know that message was, hey, woof, it was so powerful, eh? Alors ce message-là, c'était fort, hein? Can you please remove that and put that there? Alors est-ce que vous pouvez bouger ça et mettre ça là? I just want to tell you this. Je voulais juste vous You dire. were depending on that situation. Vous but it was depending. dépendiez de cette situation, mais maintenant elle va dépendre de vous. Hallelujah. Alléluia. Forget whatever I just said. Oubliez ce que j'ai dit. Just know Juste the sachez, situation is being shifted. les situations sont en train d'être changées. You were called sick. Tu étais appelé malade, You will be called healed. tu seras appelé guéri. Sickness will become sick. La maladie va être malade. It's well said. Barrenness will become barren in your destiny. L'infertilité va être fertile dans ta destinée. Barrenness will become barren in your situation. L'infertilité va être infertile dans ta destinée. Your sorrow will be sorry. Translate for me. Ton inquiétude deviendra inquiète. Ton inquiétude deviendra inquiète. I'm saying I'm in the prophetic anointing. Je parle I sur know what I mean. Je sais ce que je dis. Your cry, your tears. Tes pleurs, No, those the things which made you cry, they will cry today. les gens qui t'ont fait pleurer vont pleurer aujourd'hui. Even the people who made you cry, they will cry today. Même les gens qui t'ont fait pleurer, ils vont pleurer aujourd'hui. If you cry, Et you will cry of joy. Si tu as pleuré aujourd'hui, tu vas pleurer de joie. You will not cry because of sorrow. Tu ne vas pas pleurer à cause des inquiétudes. And the last thing, Et la dernière chose, Jesus said, walk. l'Éternel a dit marche. It means go back into your inheritance. Ça veut dire vas-y dans ton héritage. And that man, one day he left his house Cet homme-là, une fois, il a quitté sa maison to be brought to Bethesda. pour être emmené vers Bethesda. But 38 years after, Mais 38 ans après, he got the privilege to go back into his property. il a eu le privilège de rentrer dans son héritage. I pray, Je prie ce soir may the Lord make you get back in your property. que l'Éternel fasse que tu rentres dans ta May the demeure. Lord bring you back in your blessing. Que l'Éternel te fasse rentrer dans ta You bénédiction. will make a movement and you will go from glory to glory. Tu vas faire un mouvement et tu vas aller You de will gloire not en be gloire. stagnant. You will never be stagnant because when a miracle happens, it makes you move forward. Tu ne vas pas être stagnant parce que quand le miracle arrive, il t'aide à aller de l'avant. May every situation you are facing finish now, and may you move forward from glory to glory. Que toute situation que tu connais s'arrête maintenant et tu avances de gloire en gloire. Last thing,
La dernière chose, it was Sabbath. c'était le sabbat. People came. Et les gens venaient. It's Sabbath. C'est le sabbat. You are not allowed to take your bed. Tu n'es pas permis de prendre ton lit. He said, Et il dit, the one who has healed me, celui qui m'a guéri he said to me, m'a dit take your bed de prendre mon lit and walk. et de marcher. If he ignored Sabbath, it's not my problem. Si c'est le sabbat, c'est pas mon problème. I'm doing what he told me to do. Moi, je dis ce que l'Éternel m'a dit It de means faire. when a miracle happens, Ça veut dire que quand votre miracle arrive, you don't depend on human laws anymore. tu ne dépends plus des lois humaines. May every law which has been spoken over you be broken Que today. toute loi qui a été parlée sur ta vie puisse être brisée. Even if it is forbidden to everyone, Même si c'est pas permis à tout le monde, but you, your case is different mais toi c'est différent because your miracle has happened. parce que ton miracle s'est passé. So, and as we are partaking to the table together, Et quand nous nous approchons à la table sainte, let me move forward aide-moi à aller de l'avant. and let every law which was said on me Et laisse que toute loi qui a été parlée sur moi be broken soit brisée in the name of Jesus. au nom de Jésus. Shall we stand? Levons-nous s'il vous plaît. I want each and every one of us to thank the Lord J'aimerais que chacun de nous remercie l'Éternel for His goodness and mercy. pour sa bonté et sa grâce. The Bible says, La Bible dit, in the night where He was betrayed, dans la nuit où il était livré, Jesus took the bread, Jésus a pris le pain and after giving grace, et après avoir rendu grâce, He broke it il a brisé and said, et dit, take this. prenez ceci. This is my body which has been broken for you. Ceci est mon corps qui a été brisé For you. pour vous. Take this in remembrance of me. Prenez ceci en mémoire de moi. And the Bible says after supper, Et la Bible dit après le souper, He took the cup. Hey, Jesus reigns. Reign, Jesus reigns. You are the King of Zion, Lion of Judah. Reign, Jesus. Lord, we thank you for your blood which was shed on the cross of Calvary. And as we are partaking to your body and your blood, we pray that healing will be our portion in the name of Jesus. Restoration will be our portion in the mighty name of Jesus. Wherever the enemy tries to destroy us, Lord, we are taking part to your divine nature. And because you are taking part to your divine nature, let your divine nature affect our human nature. In the precious and mighty name of Jesus. We bless the bread, we bless this cup, and we take it as a family with thanksgiving. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. We may take the body and the blood of Jesus. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu es merveilleux, Seigneur. Father, we thank you for you are good. Merci parce que, Seigneur, ton amour est tellement grand, We et thank you for tellement profond, your love is so big and so profound qui nous recouvre en ce moment. that it's covering us right now. Merci pour ta parole en ce jour. Thank you for your word today. Cet après-midi, tu dis, Seigneur, This afternoon you said, Lord, prends ton lit. Lève-toi, that we may rise up, prends ton lit take and carry our beds et marche. and walk. Laisse que cette parole puisse germer dans nos cœurs. Let this word bear fruit in our lives. Laisse que cette parole puisse retentir dans nos oreilles, Seigneur Dieu. Let this word bear fruit in our lives. Afin que n'importe
quelle que soit la situation ce matin, cet après-midi, Seigneur, And so, regardless of our situations que nous today, puissions écouter ta parole cet après-midi, that we may hear again your word, qui nous dit de nous lever, your word that says to rise up, de prendre notre lit to carry our heads, et de marcher and to walk dans le nom de Jésus. in the name of. Seigneur, voici ton peuple qui est venu t'élever cet après-midi. Father, see your people that came to you this afternoon. Nous les bénissons, Seigneur Dieu. We bless them. Et nous accompagnons pendant toute la semaine And we pray that you will go with each and every single one of us in the week, afin que ta présence soit manifeste. and that your presence will be manifested. Afin que ce mois ici de mars, And let this month of March, nous puissions témoigner let us testify de lève-toi, of rising up, prends ton lit carrying the bed, et marche and walking. dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Divine Grace Gathering. We are a family, an assembly which has found undeserved favor and acceptance from God. We are a family where people realize the grace of God which saved us from death through the forgiveness of our sins and made us be seated with God in heavenly places, not by works or any human effort. We are a family which encourages people to come as they are in all honesty and boldness. We have a mission of reaching out to the world with the life-changing power of the gospel, which is the message of God's grace to humanity. We want to see generation raised under the grace, learning to deny the ungodliness and worldly lust, and live soberly and righteously unto perfection. Our pillars are worship, outreach, discipleship, ministry. Divine Grace Gathering, it's all about raising generations transformed by grace, centered on Christ, and making the rays of God's grace be reflected in all their brilliance.